2023 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടാറ്റയുടെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങളും ടാറ്റയുടെ കുറച്ച് പുതിയ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ടാറ്റയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൈമ സീരീസുകളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ടാറ്റ ഇറക്കിയ അസുര T90 എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ, ടാറ്റയുടെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ EV ബസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ സെൽ ബസ്സുകളും, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഹിറ്റായി നിന്ന ടാറ്റയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജിയായ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് എഡ്ജ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ടാറ്റ പ്രൈമയിൽ നിന്ന് 2030 ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എമിഷൻ്റെ ഒരു 45% കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ H2 വേർഷനുകളും EV വേർഷനുകളും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റയുടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു പ്രൈമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ H2 വന്ന ഒരു പ്രൈമയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ രീതിക്കുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിലാണെങ്കിലും കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പ്രൈമയുടെ ഇൻറ്റീരിയറുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, അതുപോലത്തെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈമയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കുറേ അധികം ടെക്നോളജികൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം TPMS എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവറിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം DMS, കൊളീഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ സിസ്റ്റം CMS, അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ ഡിപ്പാച്ചർ വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം LDWS. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു 55 ടൺ H2 ട്രാക്ടറിലേക്ക് ഈ ഒരു ടാറ്റ എത്തിച്ചത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ബാക്കിലേക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 350 ബാർ ഹയർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള 3 സിലിണ്ടർ ടാങ്കുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 50 കിലോയോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് റീഫ്യൂലിംഗ് ടൈം, 350 കിലോമീറ്റർ ടു 500 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 38 ടൺ പേലോഡ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ 23% ഗ്രേഡബിലിറ്റി ആണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. BS6 തന്നെ 6.7 ലിറ്റർ H2 290 HP 2300 RPM, അതുപോലെ തന്നെ 1200 Nm ടോർക്കോട് കൂടിയതാണ് ഈ ഒരു ട്രക്ക്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സീതാപതി സാറാണ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് MHCV സെഗ്മെന്റിലെ സാറാണ്. സർ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. You are from Kerala? Yeah, I'm from Kerala. You know Malayalam? Reasonably well. Thanks to the movies. Okay. So actually I want to know the compatibility of the CNG and both the hydrogen fuel, how it's work for the future or how it's work for our drivers and the owners. So primarily we have been using diesel as a fuel for so many years and it is continuing. Going forward we want to reduce the carbon emission and become more environmental friendly. So as a first step it is gas. Yes. So CNG and LNG would give us at least 20% reduction on an average in carbon emission. Yes. Then the next step is, which is very popular among cars and small commercial vehicles, our Tata Ace has already adopted, which is actually the electric drive, the battery operated vehicles. The battery operated vehicles is nearly close to, well to the wheel, it is close to zero emission. But the future is going to be hydrogen. Yes. Hydrogen is the most environmental fuel that is available. So what you are seeing here is a Prima hydrogen truck, which is a hydrogen internal combustion engine truck, and we are also having hydrogen fuel cell electric vehicles. So these are all the future where we will move. Today we may not be able to believe it because we are still buying the diesel truck. But the evolution that has happened over the last few years towards battery is the one which should develop faith in us to be moving in this direction. So for example, as a truck owner or a driver, they are mostly focusing on the gradability of the trucks. For example, for the Tata Prima is one of the best gradability in that segment. Absolutely. So whenever it comes to the hydrogen or the other fuels, how the gradability is it? Performance will not be compromised. 38 to 42% gradability will be available. 42%? Yes. And fuel efficiency will also be matching. The cost, there will be a huge saving in cost, which will pay back because these trucks are going to be higher priced than that of diesel because of the technology, because of what we have put in order to building these trucks. What will happen is over 1 year term or 1.5 year term, the extra money that has been put in order to buy this truck will get compensated, and afterwards it is more profit. That is, whatever you invested as a part of capital expenditure, it will get compensated through the savings that are coming from the operating because you are not going to fill diesel. Yes. That's
actually the same Cummins engine is using in those trucks? It's different. Okay. The combustion process is different. So it has to adapt to the new fuel. Storage, the biggest thing for hydrogen fuel is how do you store? Can we take a round? I'll show you something interesting. This is the stack in which the hydrogen is stored. Okay. And this will give at least 1000 to 1200 kilometer range. This is a concept truck. Okay. We'll be able to prove it over the next 2 to 3 years. Okay. Sir, one last and final question. So the future is with all the CNG, LNG and all the hydrogen fuel. So what about our drivers' safety? How the Tata Motors look for that? There are numerous initiatives. In fact, India has been one of the highest level of accident-prone roads. Yes. Because of the driving habits. Yes. And also relatively poor infrastructure. Okay. You must have seen over the last 10-15 years how the infrastructure has grown. Yes, Even yes, in yes. Kerala, the Yes, roads of have been course. broadened. It is better. So some of the things are, there are active and passive driver safety mechanisms. Okay. We are going to put something called a driver monitoring system, Yeah. which if the driver is feeling sleepy, Okay. it will look into his eyes Yes. and it will start buzzing and vibrate the Okay, seat. it's like a retina sensor. Absolutely. Yeah, It will okay. look into his eyes. If the eyes are closed, if the eyes are not reflecting the light back, Okay. then it will vibrate his seat or give a buzzer so Okay. that it will wake him up. Okay. Similarly, there is a ADAS system which is called collision mitigation system, Okay. wherein we have a sensor in the front Okay. which will see if the object in the front is not moving, which Okay. is about 60 meters. Okay. It will start deploying. It won't apply brake, but it will automatically slow down the vehicle Okay, so okay, that okay. the accident could be avoided. Okay. Similarly, we have lane departure warning signals, Okay. wherein the sensors will look at the white stripes which are there on the Yeah. road, and it will be keeping on observing it. The moment you drift too much away from the lane, It will automatically- caution. It will Oh, give a buzzer. okay, okay. So these are all some of the safety, preliminary safety things we are introducing, and of course, active safety like driver airbags, all futuristic technologies, Yes, co-driver yes, yes, airbags. These things will come. Once we upgrade ourselves, we'll be able to invest and buy expensive trucks. Okay. Happy to meet you. Okay, thank you. Thank you very much. ഉയർന്ന ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരിപാലന ചിലവും ഇന്നൊരു ആശയത്തിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കിയതാണ് ഈ കാണുന്ന അസുര T19 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡൽ. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുതുമയാർന്ന റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ലുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂജൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ടാറ്റ ഏറ്റവും പുതിയ ഈ ഒരു അസുരനെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് ടാറ്റ അവകാശപ്പെടുന്നതും ഈ ഒരു ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നത് തന്നെയാണ്. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ പവലിയനിൽ വെച്ച് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ മറ്റൊരു വണ്ടിയാണ് ടാറ്റ അസുര. ഈ ഒരു അസുരനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൾട്ടി മോഡ് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് അഡ്വൈസറിലൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ 7 ഇഞ്ച് ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാമ്പും DRLും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. വളരെ കിടുക്കാച്ചിയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡാഷ്ബോർഡ് ആണെങ്കിലും പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഹെവി രീതിക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുമ്പം DMS, TPMS, HSA എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട്. എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ തന്നെ 3.3 ലിറ്റർ NGE 160 HP 2400 RPM ഉള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1400 to 2000 RPM 475 Nm ടോർക്കാണ്. ടാറ്റയുടെ തന്നെ G550 ഗിയർ ബോക്സും 5300 mm വീൽ ബേസുമാണ് വരുന്നത്. 80 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ്. 250 ലിറ്റർ ടാങ്കും 25.8% ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഹെഡായ നമുക്ക് രുദ്രദീപ് മിത്ര സാറിനോട് സംസാരിക്കാം. Good morning, sir, and welcome to the channel. Good morning. Sir, actually, I just want to know about what's the concept of this Asura. So Azura is a new program that we have designed for the entire range. Our LPT range, which is the market leader today in commercial vehicles from light, intermediate and medium category. Azura is a new facelift program that we have done for the entire cabin. So not only is the entire chassis the new generation, but we are looking at a facelift program where the interiors have been completely converted into becoming very similar to what we have on the Ultra range of trucks, which are our premium range of trucks. So whether it's the seats, whether it's the steering,
whether it happens to be steering mounted controls, whether it is connectivity through telematics. All these have been packaged in for advanced comfort, convenience, safety, as well as connectedness for the driver as well as the operators who are actually going to ply these trucks in the market. So what about the engine and gearbox? Is any change when we comparing to the old model? So you know that we are moving into the new norms from 1st of April, which are the RD norms. And as per the RD norms, yes, we will be looking at some newness in the products, to create better value for the customers, but also in terms of giving a new look and feel a little bit to the products as well. Okay, sir. Okay, Thank you very much. Thank you. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഈ പവലിയനിൽ കാണുന്ന ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ ബസ്സാണ്. EBS, ECS, ADAS, DMS, LDNS, TPMS, ഫ്രണ്ട് കൊളീഷൻ അവോയ്ഡൻസ് സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ടെക്നോളജികളാണ് ഈ ഒരു ബസ്സുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ഹയസ്റ്റ് വേർഷനായ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ബസ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പുതിയ രീതിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കംഫോർട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബസ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു 19.5 ടണ്ണിൻ്റെ ഒരു ബസ്സാണ് ഈ ഒരു ബസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 1200 mm ലെങ്തും 6300 mm വീൽ ബേസും 400 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3350 mm ഉയരും, 2600 mm ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഡ്ത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. 35+ ഡ്രൈവർ കൂടാതെ വീൽ ചെയറിനുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷനോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 75 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 17% ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേഡബിലിറ്റി, അത് റേറ്റഡ് GVW ഉള്ള ഗ്രേഡബിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. 250 to 300 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. 245 kW പവറുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മോട്ടർ ജനറേറ്ററാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. 25 to 30 kW ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയിൽ വാട്ടർ സിലിക്കൺ 50-50% കൂളിങ്ങോട് കൂടിയ 75 to 100 kW നെറ്റ് സിസ്റ്റം പവറുള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ സെൽ സ്റ്റാക്കാണ്. ഈ ഒരു 4 സിലിണ്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 350 ബാറാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. ഈ ഒരു 350 ബാർ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ സെൽ EVയുടെ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ 2 ബസ്സുകൾ, ഒരു സ്റ്റാർ ബസ് EVയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ സെൽ EVയും ആണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ബസ്സിന്റെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ബസ് സെഗ്മെന്റിന്റെ ഹെഡായ നമ്മുടെ രോഹിത് ശ്രീവാത്സവ സാർ നമ്മുടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷനെ കുറിച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സർ, വെൽക്കം ടു ചാനൽ. മൈ നെയിം ഈസ് വിഷ്ണു കുഡൂർ. ഐ ആം ഫ്രം ഓട്ടോസ് വ്ലോഗ് മലയാളം. സോ ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് സർ ദിസ് ചേഞ്ച് ടു എ ന്യൂ എറ? Well, I think it's a very welcome change that is happening. Carbon footprint reduction and migration to the green fuel is the need of the hour today, and much has been written and read about it. This is one step where the automobile, the commercial vehicle segment is contributing, because the maximum emission that we have is from the tailpipe. This bus that you are sitting in is a fuel cell bus. We have displayed other concepts in other vehicles also. So hydrogen is the fuel which is supposed to be the cleanest. It is made from water and goes back into water. And that is where hydrogen is one of the most preferred fuels when it comes to green. So it will be a net zero emission that will be there. So this is a fuel cell bus which is made for a urban city application. It can also be, the configuration can be developed provided there is a requirement. The configuration can be developed for an intercity perspective also. We already have an order for 15 hydrogen fuel cell buses from Indian Oil Corporation. We announced it, our ED announced it yesterday in the opening also. That's great. So it's not that it's a concept or anything, it's a fully commercialized vehicle which will be sold in the next less than 12 months. Now. Sir, actually every process have a break-even point. So what do you think about these type of buses, and what do you think about the break-even point of these type of processes? See, break-even point in the bus industry has to be seen in multiple manners.
Okay. So there is a break even for the manufacturers. There is a break even for the operator who will run this yes. bus. And so break even will have many meanings in this business. To be able to say that what this will be the break even today, it is slightly fluid because the industry is maturing, this technology is maturing, the concept itself is maturing. The focus on reducing the carbon footprint is certainly very very high, and it is beyond the beyond the delight limit. But for the volume to become commercially viable and therefore present itself in a manner where a scientific calculation of the break even can be done will still take some time. Okay. So today these are being done. These are a lot of development cost is sitting Yes, here, yes. which if you look at only, let's say, a very restricted number, you may find that the break even is very very high. Okay. Yeah. But if you look at the long term visibility of the profitability, Okay. which we have when we make any investment, there is a definite long term visibility of profitability. Okay. Where the break even will come down, but then there are other considerations which will have to be taken into But actually, it's take time. It's take time. It certainly will take time. In Okay. commercial vehicle industry, it definitely takes time because the product life cycle is longer and the development cycle itself is about 2.5 to 3 years. So it will take that much longer. Yeah. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭരത് ഭൂഷൺ സാറുണ്ട്. സാറാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് എഡ്ജ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സർ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സർ. My name is Vishnu Kudu and I'm from the Autos Vlog Malayalam. Mainly we are doing truck and bus videos. Okay sir, can you explain about the fleet edge management and all these things? How will it help the truck owners, drivers and all these things? So fleet edge is a solution which the biggest problem with the customer is how to optimize his cost, how to improve uptime of his vehicle, Okay. how does vehicle, because he is buying asset on loan or his money, right? And he has to get make money out of that, and he has to serve his customers also. So how does his asset remain available to him? How does he reduce his operating cost? That's where fleet edge helps. Fleet edge gives you visibility of your fuel efficiency expenses, fuel expenses. It also gives you maintenance insights. It also gives you how your vehicle is being used. With these three, you can always look at where are my inefficient areas, and hence how can I reduce that expense and hence improve my profitability. And hence also it also gives you the advances or the alerts in advance, which will impact your vehicle so that you can address them. Hence the vehicle is available for you for a longer period of time. It doesn't go under breakdown, unscheduled breakdown, and you are able to manage the trips. That's where fleet edge helps, right? That's where you get insights. What are the main features that include in this system? So fleet edge is a solution which is a connected vehicle platform for Tata Motors, right? It has almost 400,000 vehicles on the platform. And the vehicle is connected. There is a TCU fitted in the vehicle. It sends data to us. We host data on our server, and we do the calculations and everything on our server, and then we send it to fleet owner on a fleet edge login. There is an interface. There is an interface here. This is the login for the customer, right? He can see which vehicle is moving, stopped, idling. He can plan, track, analyze his operations, and he can plan his trips. He can track his vehicles. In that also he knows exactly where the vehicle is, what is the speed, what is the depth level, fuel. So all this information is available. What are critical alerts in the vehicle is available, so that he is able to, and also it also gives you whether has been any fuel management. How much diesel you have filled, how much somebody has taken out from the vehicle illegally. That also is known to him, so that he can manage his operations properly. Actually, he can control the entire truck in his Fingertips. One app he can control the entire truck. In some of the GPS tracking systems that are available in the local market, there are one feature called we can turn off the entire truck using our phone. So we can turn off the entire truck. Using our phone. Is any type of features available? As of now, no. But we are planning in future. You can switch off your engine remotely also. We'll do it in future. Not now, it is because safety we have not put it there. But we'll do it later on. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much.